Ebusua asem no enya agita de omni finally yemame Akosua Serwaa esiu ex-abusuapanin to fâke ene ne kasamafo communication director ainei to fâke yedi police eba abechi no asem no enya agita ene se obekaya ex-abusuapanin nya akonya egurem ewo UTV enya akonya etwetwa ntro bi ekiremu se yemame Akosua Serwaa certificate no klampo no sebi kumase market wo baby enanei certificate no onya akonya ekoyeye ebusua enei yemame Akosua Serwaa wo ho a wo nyina no waye nipa titru bi a wanya nipa kukudam enanei omobɔ na chidom enti no ena won se uwura mu dia na yemame Akosua Serwaa esanse waware ewo German krata mu a German abanim se oye ne dehye one legendary no wayi abofo a enei omo ababe wram ewo man Ghana mu ha omo babe kokoden a fight for appeal edi amame Akosua Serwaa no ena omo timi akokoden esiu ex-abusuapanin to fâke ene se Alexia sorry a o tumfutru egunkofo ani ewa adefo tenta no so abusua asem no enya agita mesre so obeshoshka be channel no dia mame o shoshka bi wie pe mi abe no anytime me update ubenya notification na watime enjoy the course of platforms yenko ne nkote nsem a wodro namna asem no enya agita eno no maka cho sasa unsaka krata na free court Ghana had titiru na apeso hunu se enema nyina ada na akwam na eye papa original eye akokọ hwehwe eye chief justice out so se ne stamp ni team so a no ahwehwe stamp no say original na cheso hunu se bibia eye kama according to krata eye kuta media enra na chese court no esan ye edema wo mu enra 18th August 2026 na ohwe ha se ya Akosua Serwaa fosu na address enso ewo ho versus Mr. Victor Kofi Owusu wo free park so Ashanti region na Mr. Alex Kofi Buadi ampon dodo na afa no se Alex ono nso ede ewa ha nti wo mo eye mienu enipa emienu that is a defendant no mienu omo ayesi wo mo no mienu ewo the same rate of sermons so na say ensamai krata abako eso say the court no krata bi free court ya na estate kire say unsaka krata ya na fu anwotwe achi no so to me respond one respond ya penalty wo ho ne nsam wo ho omo de eka ni nyina kire no ni nyina so krata yi so kama sade yenim no pepepe enti afei yemremwe na yenhwe adekode a opanyin Victor Kofi Owusu ene opanyin a yefre no Alex Buadi ampon a yefre no Sir Alex no wo mo ayanti samankratai akọ ede ama wo mo nti yenhwe endorsement of claims no na afei yenko yenim Plaintiff said that bia me catch no the ordinary asem court na defendant no o ma ya sama wo in this case plaintiff no mama Akosua Serwaa na defendant no Sir Alex and Oruetu Park a declaration that the words and statements complained of and published concerning the plaintiff by the defendants on 29th November 2025 8th June 2026, 5th July 2026, and on such further days as shall established by the evidence were false and defamatory of the plaintiff. One more declare SNP say, and send me a koswa, any pediakeka, a plaintiff, or makeka. Na baako defendants na keka wadaro ma defendants no moye mienu wo makeka enti defendants no wo mo kiremu a baako de okan 29th November 2025 baako so ekasai 8th June 2026 baako so ekasai 5th July 2026
na wɔn declare akyerɛ sɛ saa nsɛm a wɔn kaeɛ no na kyerɛ sɛ wɔn nhyɛ na di adanseɛ bi a ɛyɛ atorɔ na san so gu nipa ho efin sɛdeɛ plaintiff no dɔd n'asɛm kɔɔyɛ no ɛseɛ ɛno no ɛna mekan borɔfo kyerɛ wo afei perpetual injunction yɛwɔ interlocutory injunction yɛsaa wɔ perpetual injunction wei yɛ perpetual court ka kyerɛ sɛ injunction bi yɛ perpetual injunction a na kyerɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ yɛmfa nto nipa ne so afebɔɔ adekodi a wɔhwehwɛ no ɛntɔ nipa ne so afebɔɔ ɛnwɔ hɔ daa nti yɛnkɔmmɔ a perpetual injunction restraining the defendants whether by themselves, their respective agents, servants, assigned representatives, or any person's action upon their instruction from publishing, republishing, repeating, circulating, or causing to be published the defamatory allegations complained of herein, including allegations that enti perpetual injunction ye omo hwe nyina no ahaya mekan ye de omo pa kire nyina ne se court no enhwe na onfa bibi ento defendants no eso na ensem omo kan ye wo mo nkofo e kan ye ni page na ma wo mo ankasa omo kan ye no wo mo be retract anase wo mo repeat biem na fei wo be hwe na amanebɔ no so akɔ sɛdeɛ wɔn ɛkae no si kɔ wiase nyinaa no akɔ saa nti wɔn ohwɛ sɛ saa deɛ no ɛbɛtɔ complainant yi sɛ wɔn akyidifoɔ baabi wɔn kama ne kɔduruɛ wɔn kasa mo wɔn ankasa baabi saa na wɔn akan wɔn bɛbobɔ so yi saafoɔ no ntumi ɛnka biem including ɛna meba bɛbobɔ so yi the plaintiff's diamond marriage certificate is fake, forged, or fabricated. One say, "Sak defendants ya kansem bi eye owura sa Alex ene opanyini ofiusu. One ma kansem bi e kire sama Akosua Serwaa ni marriage certificate no eye fake. Ye forgery eye forged, ene sanso ye fabricated. Ade bi ani partner sehye anase mpo ya forgery. The atosubim, the plaintiff has no valid marriage recognized under German law. Say, maame no Akosua Serwaa oni aware bia German aman no mra agiatum. The plaintiff was never lawfully married to the late Charles Kojofosu. Say, plaintiff no kwan bia ni ho kyerɛ sɛ ɔne ɔpanyin Charles Kojofosu a wɔnya no baabi kro wɔn ɛwareyɛ ɛwɔ mmram lawfully married, never lawfully married to the late Charles Kojofosu na kyerɛ sɛ ɔne ɔpanyin Charles Kojofosu wɔn anya awareɛ bia. The plaintiff used a false, forged, or fabricated marriage document. One say plaintiff no, na kyerɛ sɛ certificate ya atoro na bi so ya forge na ya fabricate nkrata na kyerɛ sɛ maame no de enam a wɔbɔ ho dawuro. The plaintiff fraudulently or dishonestly represented herself as the lawful wife or widow of the late Charles Kojofosu. One say plaintiff no ene wonam na ede kwan so ka de chichi ni se bua kwan so atoro kwan so bi ene wono ankasa ebo ne ho safo hene se oye emrayire lawful wife or yira ya ware no mram na wosan so ye kunani ema opanyini Charles Kojofosu ayese maame na nam no obo ne ho safo hene sa abra entisa. The plaintiff's marriage certificate was fabricated or manufactured in Ashanti New Town, Kumasi. Womo say womo defendants naka say plaintiff no the marriage certificate no womo ankasa na tena ase no womo hye niema na womo kɔ boy e wa Ashanti New Town Kumasi ni bia etwa ne ti afa na Ashtown.
The plaintiff committed a criminal offense in relation to her conduct in presenting documentary evidence to the court to prove the existence and validity of her ordinance marriage in Germany. The plaintiff committed a criminal offense in relation to her conduct in presenting documentary evidence to the court to prove the existence and validity of her ordinance marriage in Germany. Naturally, say, Mama Akosua Serwaa, kwan a wɔfa so ɛhyehyɛ nkrataa keka nkrataa bom ɛde kɔpie mu wɔ court a na wɔkyerɛ sɛ ɔpanyin Charles Kodofo so a wawu no ware nanda ordinance no nti wayɛ ordinance aware ɛwɔ Germany no na kyerɛ sɛ ɛyɛ criminal offense pa nya asɛm ketewa wa act a kwan a ɔfa so da ne nneɛma adi hyehyɛ nkrataa de nkrataa kɔbɔ mu no ekopie mu court no na kyerɛ sɛ criminal offense a enya asɛm ketewa. The German authorities do not recognize the plaintiff marriage to the late Kodofo or worse substantially to the same effect. Also German authorities no wɔn recognize maame no sɛ ɔne ɔpanyin Charles Kodofo ɛwɔ awareɛ bi a bibi ɛtete saa eti afei yɛnhwɛ. Retraction and public apology. Wɔn wɔ nneɛma bi a wɔn ɛhwɛ sɛ ebetumi akɔsoɔ na afei aboa ama wɔn ɛho asan ɛwɔ akwan ahodoɔ bebree emu enti ɛno ɛna yɛduru so. An order directing each defendant to retract the defamatory statement Obi amfrɛ me number mesrɛ mu a many are breaking kan ade. An order directing each defendant to retract the defamatory statement attributable to him and to publish and or make an unqualified public apology to the plaintiff. Enti wo mo ehwe se court no ebetumi ahye ama saa enipa yi owura to park ene Sir Alex no wo mo ede echowpa emu oduo etumi abre eye public ni nyina ene empo maame Akosua Serwaa. With substantially equal prominence, visibility, and reach as the original publication attributable to that defendant, including on UTV, TikTok, and any other platform on which the defendant published or republished the defamatory statement in terms approved by this honorable court. Nti omo chire mu a na chere sen nsam a omo kekaaye no baby omo gina aye kekaaye ebi eye UTV so e na bi nso ye TikTok so won be kwa akogina gina saa abre akro no a de omo wura no na omo de saa chelpa no ana omo retract omo nsam na omo kan ne se e be gina UTV e kan asem we nti omo hwe se court no be hye won mo na saa nipa mienu Sir Alex ene opanyin Kofiusu baby omo gina kan saa nsam na omo hu ne se eye false any defamatory no on be kwa akogina saa bia ho a retract na afọ omo de chelpa ama na enu achi nso o mahwa ama asem no akwa akire se de omo kan no e call ye na tumi akwa ewura baby wo se ewura afei damages no ehia papa wote damages nsam no baby am dey free there no hu se asem no eye defamation asem ena ye kenkan ho nsam edema we. General damages for defamation include aggravated damages assessed at 3 million Ghana cedis or such other amounts. To omo kire say sika 3 million Ghana cedis yet tiska no 30 billion ohu ene omo hwe say court no ebetumi age ede apata maame na yagu ne ho fi no nya sanso a de court no ehwe a bebua bia nso yade a wo mo agitum papa afei cost ka bi on bebo ene ho nsem so no wo mo hwe se court no ebeje na afei ena ye beba ensem no mo kire mu o kan no makuru kire ni nyina wa ade we so enti obi wo ho a na obusa se de tia ne se so wa kan nsem agu ne ho fi nsem certificate ntri ni ho ni ade asem no o kan ne sai
na say na asem no esi etie eno enie first defendant no de odi kan a yasama na odi kan eye owura Kofi Usu enti ase first defendant no ekasai ewo United Showbiz a ewo UTV on 29th November 2025 na asama okan no na yebedusu. On 29th November 2025 the first defendant appeared and or participated in televised broadcast of the program United Showbiz, broadcast on United Television, UTV. During the said nationally televised program, discussion across concerning the plaintiff, discussion arose concerning the plaintiff, her marriage to the late Charles Kojofosu, and the German marriage certificate, evidencing the said marriage. During the course of the broadcast, the first defendant made and published statements concerning the plaintiff and her marriage documents, including the following. 1. Na ye fufuro. Na second one we nso ye fufuro. Lawyer no kan me say e fake. I am saying it. I am saying it. So I'm chire ma owura Kofi Usu e kan asem no on 29th November 2025 UTV program my friend United Showbiz so na asem no me kan ni twi no ne brofu ni o say the first one they brought was different and the second one is also different. The lawyer said it is fake. I am saying it. I am saying it. Tiasi owura to park ne kan sa the atosu biem o say me see a fake. Me see a fake. Senya faker. And come from mama. Meaning, I am saying it is fake. If it wasn't fake, they wouldn't have handed it over to them. They are to be owura Kofi Usu kan on that 29 for Kronwa. No na chese sa ansam wo mo kan na ya ahodo wo ma chichem miensa ewa ha ewo 29th no a enti de ka ho no enie. Lawyer kan kire me say fake. Na ade we kwa mo so ye no wo Ashtown, meaning the lawyer told me it was fake. And answer it is fake. They said they make it and I do it at Ashtown. Yamra second defendant no eso. Second defendant no TikTok ni no almost one friend Sir Alex on also okasa or a public relations officer Emma owura Kofi Usu PR no enti yenhwe no so eka bibi on 8th June 2026 ti opese ohunu adekode anti ena ye nyina ya te se yede nsaman krata akoma Sir Alex no a na kire se de yeso wo kan ye no baako 8th June 2026 yenti. On 8 June 2026, the second defendant, while acting and or holding himself out public as PRO for the first defendant, participated in and conducted a TikTok broadcast concerning the plaintiff. 8 June no, second defendant, Sir Alex no, Naja also a PR at the first defendant, you read to park. And as usual, the Juma no way no our TikTok so no. During the said publication, the second defendant made statements including the following. Akosua Serwaa Samo Odiako court no. It's a crime scene. The case Akosua Serwaa took to court is a crime scene. So because a bibi a crime scene, crime de makachro say a urukasam abonefosam urukasam nyampanasam actually say esi nti omu kire mu a saa da 8 June no o kan say Akosua Serwaa Samo a odi court no is a crime scene. And see the case Akosua Serwaa took to court is a crime scene. The atosu bi omu so kan say officially Akosua Serwaa has no marriage in Germany. Omuso ka say
officially na kyerɛ sɛ nkrataa mu no nkrataa mu ne mmara mu no maame Akosua Serwaa eni awareɛ biara wɔ Germany. The ɛtɔ biem Akosua Serwaa and the late Lumba have no legal marriage in Germany. Akosua Serwaa ni Lumba wɔn ni mmara awareɛ biara wɔ Germany. Akosua Serwaa ni awareɛ biara wɔ Germany no nko. Ɛna Akosua Serwaa ni Lumba wɔn ni mmara awareɛ biara wɔ Germany ɛno so nko. Deɛ ka ho. The documents she used to claim marriage status, we have intercepted it. The documents she used to claim marriage status, we have intercepted it. Wɔn so ɔkan sɛ nkrataa no a ɔde bɔ ne ho asafohene na ɔkyerɛ sɛ ɛno nti wɔyɛ ware ni no. Yɛwuram anaa yɛnsa aka bibi saa ho yɛka sɛ intercept obi a na kyerɛ sɛ adeɛ bi a wokɔ akɔyɛ adeɛ bi na nipa no koraa no ehunu agya wo anaa waduru ha agya wo anaa ne nsa asom anaa ne nsa aka wahu bibi saa na yɛ sɛ saa nkrataa no a wɔkere mu no either sɛ kura wɔn mo anaa wɔnim dada anaa ne nsa aka anaa yɛnim sen no wahu saa adeɛ no bibi saa mubɛku yɛyɛ kyerɛkyerɛ burɔfo mu saa kwen 99.99% of the team, your can 99.99% of the team have not read the judgment. They don't even know what they are talking about. 99.99% of team be one kind judgment no. Judgment no kwa munim dia kire o. No answer kire say one pen kan ye. Yo. Defendants way no yes Alex no. The American kama we nyina ya asam a mo kire mo kan no 8th June 2026. Owie ye no. Osa be kan be 5th July 2026. Enu nso nie. On 5th July 2026, the second defendant made and published further statement concerning the plaintiff during another TikTok broadcast. 5th July 2026 no osa call TikTok ni dwumadie so emenu nso osa ekomeki ensem bi a mebeke ken. The second defendant stated among other things, the kind, Madam Akosua Serwaa, that Lumba is not her husband. Mami Akosua Serwaa onye that Lumba yere. The etosubim, she has not even told the German embassy. She has not visited any office. Awusiafo owo kire mu a okan se German embassy kura besi sabre ya o kire mu se ja ni kuna wu no onko bo mama ne se ni kuna wu de etosubim. Okọ Germany ho a wo mo ewo mekumi o yesi se Sodemat offices ahodo ne ade se Sanderman to se wan wo mo atena ya ahodo a bibi to wa bibi si a utumi ko ba amane mi kunu na free ha na sem se yesi o me do o kire mu a onko office bia sa enko ba amane bia ene onko German embassy bia nso ye enko de tosomiensa okano at that 25th July na is 25th July so okane ma ahodo de tosomiensa Akosua Serwaa no onya that Lumba no hwe wantumi amachie asiedie kire se bre biduri na o kire se Akosua Serwaa no ni kuru that Lumba ni wuye no onko kire se oba ukuru wa de we nke mfa nkosie no onko kire na adesiedie amamre ne amane o mo ye ne nyina no wa ma ye bi enti onya ne ho hwe bibisa meaning Akosua Serwaa brought nothing belonging to Daddy Lumba. She could not fulfill any marital rights. Anna, the atosubi mo kanye. It is Odobroni whom the embassy has recognized. Wamu chiremu a. Papa chiremu se. Odobroni ena German embassy no are recognizing no. Embassy na recognizing say onu mum
saa no can recognize ebusuafo wei eye de womo akeka ede afa maame no aware da oni mama da Lumba wonya be bi kono entem na maame no nso akyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛwɔ ha mama Akosua Serwaa akyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛwɔ ha de ekuta no de ɛwɔwɔ de ɔmo ka no wakɔ German embassy ho a report wa mo wɔn yɛ aware wabɔ amaneɛ the ho nsɛm te sɛ krataa no ho nsɛm te sɛ waka kakra ɛwɔ ha enti yɛn nyinaa I think sɛ wa wodi akyerɛ dume bi a wote asɛm bi a wɔyɛ nhyehyɛw no ne nyia no a ɔde aba okrataa yi so yɛte kakra yɛnkom bebree kakra yɛbɛte bia betumi aboa ya me yɛhunu nneɛma baako mmienu. The plaintiff is Miss Akosua Serwaa Fosu, a professional nurse resident and working in the Federal Republic of Germany. Aye, so Mama Akosua Serwaa no a professional nurse ote Germany. The plaintiff is the lawful widow of the late celebrated Ghanaian musician Charles Fosu, popularly known as Daddy Lumba. Krata yi so mu kire mu a Maame Akosua Serwaa a lawful widow. Emma opanyi Charles Fosu no enyumtuni kese a wonya ne ba bi kro. The plaintiff lawfully contracted a civil marriage with the late Charles Fosu at Bochum, Federal Republic of Germany on 23rd December 2004. Womu chiremu a maami ya ya mo chire se onni da Lumba ni aware bia no. Womu eye aware ewo Bochum, Germany eye emra aware eye civil marriage 23rd December 2004 ewo Bochum, Germany. The said marriage remained legally subsisting until the death of Charles Fosu on 26 July 2025. Womo se emrani nkrata mu no de womo nim ne se maami edaso ene opanyi Fosu eware kopem 26 July 2025 owuo ebefa papa no ede ne koye. The plaintiff avers that both she and her late husband, being German national, she duly reported her husband's death to the relevant German authorities following his demise. The plaintiff avers that both she and her late husband, being German nationals, she duly reported her husband's death to the relevant German authorities following his demise. I say, Maame Akosua Serwaa say, ono ani ni kunu nyina no na wo mo ye German citizen, wo mo ye German fo. Na German fo no wo mo ye no. Ni kunu wu ya pe. Wo bo German authorities amane say, ni kunu opanyi Charles Fosu, German ni no. No oni nyina ti Germany ho a wabewu Ghana ha no ba mu owu abefa no enti wonte asibie enti wabo amane ewo Germany a kire mpanyimfo. The plaintiff presently reside in the Federal Republic of Germany and brings this action through her duly appointed lawful attorney. Enti enipa na ama power of attorney no edi esheha won ne beginem to mu kiremu a maame no et Germany enti wodi tumi ama opanyini ba ko ha ne din sheha a wono ne beginem ya bibia ye kama. The first defendant, Mr. Victor Kofi Owusu, is a resident ono so ba bia wote ene ade no won ni nyina abaha ana opanyini a ono so ye PRO public relations officer Emma eye opanyi Kofi Owusu Alex no so ba bia otie nyina no wo mo edi ni nyina abaha nti ebi wo ho a na kire se wo discourse a eho ehia enti abusiafo madaroma krata no bedi kan aka kire mo se pages no edo so papa nenso enye bibia ena
Enye bibia na de ebebrɛ mu de ehia sɛ wɔsɛ wotie no ɛna onsa ɛbɛka yɛnhwɛ kakra de nti a wɔn ani abrɛ de nti wɔn ani abrɛ no wɔn ani abrɛ a wɔsɛ ɛkwan bia so nneɛma totɔ na akwa mu na krataa akɔ ne aware kora na ɛwɔ opanyi Charles Kojofosu ɛne Akosua Serwaa mama yi ntam no bibia etumi kɔnkan no enie the genuineness of the plaintiff's German marriage certificate. The genuineness of the plaintiff German marriage certificate. The existence of the plaintiff's lawful marriage to the late Charles Kojofosu. Enti sani yebeye na yebehunu se marriage certificate no eye genuine na ye genuine German marriage certificate a edimu eye papa. The etosubium the existence of the plaintiff lawful marriage to the late Charles Kojofosu said na awale yemra na yemra kwan so omofa amra kwan so ye no ebe hunu se ekoso ewo one opanyi Charles Kojofosu entem. The plaintiff's honesty and integrity and so here ye papa the plaintiff's status as the lawful widow of the deceased and so here and the authenticity and legitimacy of the documents upon which the plaintiff relies. Naturally say documents no enkrata na wo bre twa ho kwan koba ni munse bebrebe no said de beye na ye behunu se eye krata na eye papa na eye krata na edimu enti abusuafo ewa pa ne bibia na wo se uhunu die hia enu nti aka ho bie ama ena anwumre wate saa mani boy me pacha wadaroma enu a enti ena yegina hei ti niama baako bi eni mienu ni miensa bi o ma abusuafo ehia ye papa ewo enkrata ya aba mutum se wo hwe court nkrata won se court nkrata ne nsaman nkrata no ye diet court nsamachi pa nti enya nsaman nkrata pa nsaman nkrata bi o ha eduru mre bi na won saka court sermons ni bi won saka otum se nipa no matena se ye aredare won bibia chese won matrotro mu niam akuruchire won bibia won enim ene de won wo bia ewo ho a kire se won eni abre so mpese won di gina mra no etumi boa ema pepepe yo etumi koso na afi asomdue etumi eba enti abusuafo Madaroma mre bi mbetena ha kan asem bi kire wo se Afghanistan krom ho asem bi asi ho no samukai Afghanistan krom ho eho asem bi asi ho no enye nwanwa sadaachi bia no empanyimfo bi ebo mpempe wo krom imu ni ade no Afghanistan krom ho empanyimfo bi ebo mpempe wo krom ni ade ne se de ne masi koso no enye nwanwa se asem bi da court ho na ekọ appeal no omo ye ho appeal no enkrata omanfo bi de koye kokodi adanse no sede anibresi aba no wanhwe adaachi bia no won be ye hwehwemu ewo bia nkrata mu na afei etumi abo afiri se eniema bi o ha akokoso ewo oman ni mu a omo hu ni se niema bi o ha ewo se womo etumi ye mu nhwemu ewo Afghanistan krumo wanhwe ya beka se ahu se wanhwe ya beka se bia ene Ghana de ikura da hai tu se nkofo ani abriye papa se maame no certificate ne de pempanyimfo ewo krom ha aware ya ne do no panyi Kojofosu ntam ayonkofa na ewo ho enu nti asamaba na wo mu twa na dapa awia nwumre no ohwe action o mateki no a se dem di kan na make kire no de asisi atwam bia ene de ekoso free sa abrei de woso o mu ye emakrata ne ho san se wote se mbo kire o de nti o mani abre mi be wie ya de mekenkan kire wo no de nti ni bra ba mu no na kire se certificate bi o man bi te se Germany yemfa ni ago na ho no enya yize se be issue krata enya yize so mbe issue krata bi ho no o mu kire mu anema bi a te se krom ha nti do obi ka bibi fa ho a
na nipa no baabi a onim sɛ ɔno so wɔ na danse a ɔwɔ no ɛne ade a ɔmo brɛ ho na emu mpanyimfo abegu kuro yi mu ɛbɔ mpɛmpɛ ni di akyire hwɛ sɛ appeal deɛ na ɛkɔ so bibi abetumi ayɛ kama no wɔn ama ɛho nneɛma nyinaa etumi akɔ so enti abusuafoɔ krataa ni mu asɛm yɛmfa ntoɔ na afei yɛni yɛnkɔmmɔ yɛwie krataa ni mu asɛm so ahụ sɛ deɛ tete no nti sɛ kɔɔto krataa de sɛdeɛ